So in which line is in line 32? So let us go for 32. So first you do one thing, the total code wherever you have from the starting, you keep under, this is, you kept from here, triple quotes up to that last code where here, up to here. You keep that triple quotes up to here, okay? Which is okay. So these are my comments and I have written the code from here. Okay, this is okay, this is okay. Now this code to be executed. Now run this code. What happened here? But you are not getting anything here. Just it is finished. But I want to rectify this code. Okay, what happened here? We need to check back that. అర్థమైందా ఏం చేశాను నేను? You understand? Explain. Can you explain what I did here? What is our task? మనము గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సార్. మనము ఆ ఇంపోర్ట్ అనేది ఒక ట్రాన్స్లేటర్ క్లాస్ అనేది తీసుకున్నాం సార్. దాని నుంచి మనం ఒక ఫంక్షన్ Google Trans is what? అది మాడ్యూల్స్ అది ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం సార్ మనం. అది దట్ ఈస్ బిల్ట్ ఇన్ మాడ్యూలా లేకపోతే వాట్? బిల్ట్ ఇన్ యూజర్ డిఫైన్డ్ మాడ్యూలా? Is it user defined module or built in module? User defined module or built in? Huh? Built in, sir. Built in, already written by the programmer, whomever have designed the Python language. From that module, next explain from this module. Import చేసుకున్నాక మనం ట్రాన్స్లేటర్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాం సార్. What you have imported? What you have imported? Google Translator ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సార్. కాదు, translator and a class. We have imported a class from this module. This module has many classes. Okay, this module has many classes. Out of that, one class which is useful for our program, just I have imported that translator class. This module may have many classes. Every class has so many methods. Out of them, I want to use this method, translate. Okay, next explain. మనము గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ అనే ఒక ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం సార్. ఫంక్షన్ కింద ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సార్. This is one function created by me that is called user defined function. User defined function. Okay, because I am a programmer, I am creating this function. Name kept to be any name as per your requirement. Okay, next explain. ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సార్ మనము. Why do I need to create the object? Why do I need to create? Why? What is the need? క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం సార్. Why object? ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ? మనం రాసిన కోడ్ మనకి ప్రింట్ అంటే అవుట్పుట్ డిస్ప్లేలో రావాలంటే మనం దాన్ని కాల్ చేయాలి సార్ క్లాస్ ని. No. So see, every class has methods, predefined methods. So I can use that methods. Okay, if I want to call that method of translator class, this is the method. It is a function, built-in function. So I need to create the object. Without the object creation కాకుండా ఆ క్లాస్ మెథడ్స్ ని మనము వాడుకోలేము. We can't use that class methods. ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామింగ్ లో ఒక క్లాస్ మెథడ్స్ ని if you want to use the class methods, we need to create the object name any, your name, my name, xyz, but whom for this class. Okay, this is the syntax, general syntax to create an object. First, object name. To create syntax to create an object in Python, first create object name,
and then for whom this class, for this class. Then after this parenthesis must be kept. This is, I have many times I told you that in the previous classes, this is called here, it is called constructor, default constructor. Okay. In the previous classes, I have explained in the constructor. Constructor mostly will be used to create the object and to alert the property values. Okay. Next. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అనే దాన్ని ఇన్పుట్ తీసుకున్నాం సార్. Take input from the user. Aim input, what the input we need to take? What text to be converted? ప్లీజ్ టెక్స్ట్ చేసే నంబర్ ని తీసుకున్నాం సార్. ఏ టెక్స్ట్ అయితే కన్వర్ట్ అనుకుంటున్నావో ఆ టెక్స్ట్ ని ఎంటర్ చేయమని యూజర్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద యూజర్ టు ఎంటర్ ద టెక్స్ట్ విచ్ టెక్స్ట్ టు బి కన్వర్టెడ్. సో దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ వేరియబుల్. రాసిన టెక్స్ట్ అనేది ఏ లాంగ్వేజ్ తీసుకోవాలని నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ అనేది తీసుకున్నాం సార్. లాంగ్వేజ్ యూజర్ అడుగుతున్నాం, వీఆర్ ఆస్కింగ్ ద యూజర్ ఇన్ టు విచ్ లాంగ్వేజ్ దిస్ టెక్స్ట్ టు బి కన్వర్టెడ్. ఏ లాంగ్వేజ్ లో ఆ టెక్స్ట్ కన్వర్ట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీషా, ఇంగ్లీష్ టు హిందీయా, తెలుగా. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ ఇచ్చావు, తెలుగులో కన్వర్ట్ అయ్యాలంటే సింప్లీ టీ అని రాయి అక్కడ అని చెప్పాం మనం అతనికి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్ తీసుకొని దాంట్లో కాల్ చేస్తున్నాం సార్. అంటే మనం తీసుకున్న క్లాసు ఆబ్జెక్ట్ రెండింటిని తీసుకుంటాం సార్. ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటాం సార్. అది ఎర్రర్ వస్తుందని అది ఎర్రర్ రాకుండా మనకి చూపిస్తుంది సార్. హ్యాండిల్ చేస్తుంది సార్ దాన్ని. ట్రాన్స్లేటర్.టెక్స్ట్ translator.language మనం ప్రింట్ తీసుకుంటున్నాం సార్ అక్కడ చూపించడానికి. అక్కడ ఎక్స్పెక్షన్ అంటే మనం రాసిన వేరియబుల్ ని ఎర్రర్ రాకుండా చూసుకుంటుంది సార్. ఓకే, ఎర్రర్ వస్తే ఏమవుద్ది? ఎర్రర్ వస్తే కోడ్ అనేది రాదు కదా సార్, అందుకని దాన్ని తీసుకుంటే అది ఎర్రర్ రాకుండా మనకు చెప్తుంది సార్. ఎర్రర్ రాకుండా కోడ్ అనేది బాగుంటుంది సార్. అంటే ఇఫ్ ఎర్రర్ అకర్స్, it indicates that this error occurs, and that error stored in this e variable. E is a variable, so it stores the error. Whatever the error occurs, that will be stored in this e variable. Okay. So here, see, translation is a variable. So whenever translation occurs, because I am calling the method with the help of object. So for this text converted into this language, now the translation will be stored in this variable, translation variable. It is up to you, whatever the name you want to keep, your XYZ, my name, a suitable name I have kept, translated text, translation. Otherwise, translated text, you can change as per suitable word, suitable variable. Translated text underscore text. So this is translated text. So it is giving error. So you change this as translated. So you change this as translated underscore text underscore. So it will be lengthy. So translated text. Translated text. This is what, okay? Now what happened? Now explain. అక్కడ ఎక్స్పెక్షన్ అనేది మనం ఎర్రర్ రాకుండా చూసుకుంటుంది సార్. ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ రాసుకున్నాం సార్, ఈక్వల్ టు అండర్ స్కోర్ నేమ్ అని. కింద మనం కాల్ చేస్తున్నాం సార్, ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ కాల్ చేస్తున్నాం సార్, గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ ఫంక్షన్ అని. ఓకే,
So code is okay. Are you able to understood then? Na? Everything is going well. So then after what we need to expect the result. Na? So if I am not getting result under the ఇక్కడ function, 66 okay, let us 66 లైన్ లో 66 line, what happened? ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అండర్ స్కోర్ ట్రాన్స్ డాట్ తర్వాత ట్రాన్స్లేటర్ టీ అనేది ఇక్కడ స్మాల్ పెట్టిన ఒక క్యాపిటల్ పెట్టుకున్నాం కదా సార్. In which line? 66. ఇక్కడ ట్రాన్స్లేట్ టు టీ అనే పదాన్ని క్యాపిటల్ పెట్టుకున్నాం, ఇక్కడ స్మాల్ పెట్టుకున్నాం కదా సార్. Translator is a class. Translator is a class. It has a class, has a method name that is default method, built-in method of this class. That method has a this class has a method. That method name is translate. This is class. This is method of this class. Okay, small letter. Default method. ఓకే సార్. If you చూడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే if you whenever all the methods can be accessed by dot operator, that methods will be accessed by this object. So object dot, so these are the method. M means method. So ఓకే సార్. method of translator. So translate method. Here we need to take text. Now run this code. This is the error. See, under this def function, you are calling that function. Okay, no any indentation is required here. Understood that? This is the error we have done here. Now run this code. Still it is not working. Huh? Understood that? This is the error. Now try. Please enter the text. Text is what? How are you? Okay. Now, which language? Either you want to English, Telugu, Hindi. Which language you want to convert? Okay. So error occurred, invalid destination language. Okay. So run this code one more time. Please enter text. How are you? Language Telugu. How are you? Okay. Enter text is what? English, not English, Telugu. Okay. So why it is error? This we need to check back that where is the error. So whenever the mistake is what, if you keep any brackets here, so you will not get anything. So whenever you run this, you will not get anything. Okay, so no any brackets here while you are calling the function. That moment, one more thing is that no any gap is required here. If you give the gap here, generally, so if you will gap, if you give gap here, gap is where. So whenever you give gap here, so that moment what happen?
So if I write anything here, that is what, please enter text. Text is what? Any text. Like what, how old are you? How old are you? Okay. Which language? Suppose English to Telugu. Okay. But error occurred, invalid destination language. So why it is happened? We need to go there. Our original language, our code. See, this is what we have enter the text. This is myself. I have kept the code where here enter the text. Please enter the text. Okay. So whenever we run this code, what happened here? Let us see.